ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு கொஸ்டின், உங்களுக்கு எத்தனை பேர் ட்ரிக்னாமெட்ரி படிச்சீங்க, எத்தனை பேர் இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலாஸை படிச்சீங்க? நேற்று சொன்னேன் இல்லையா, அவ்வளோ இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொன்னேன். ஐ ஹோப் ரியலி சம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையா கண்டிப்பா என்ன பண்ணிருப்பீங்க, படிச்சிருப்பீங்க. எத்தனை பேர் படிச்சீங்க? ப்ளீஸ் சே எஸ் ஆர் நோ. பரவாயில்ல, தப்பு இல்லை. டு பி ஃப்ராங்க், எஸ் சார். Yes, sir. எஸ் எஸ், தேங்க்யூ வெரி மச். டுடே ஆல்சோ வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ். நேற்று ஃபுல்லா பார்த்தது எல்லாமே கான்செப்ட்ஸ் தான். 1 or 2 ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டோம். Still we have some concepts in indefinite integrals. So far we are discussing the indefinite integrals. Yesterday I have completely given the concepts of integration in indefinite integrals. Still we have some of the concept. Suppose இந்த மாதிரி டைப்ல கொடுத்தா எப்படி இதை சால்வ் பண்றது அப்படின்றது ஐடியா. ப்ளீஸ் டேக் டவுன். Now I'll give some of the concepts, then we'll move into the problem. Okay, now we are going to see integrals of this special case. சொன்னா இல்லையா, முன்னாடி சொன்ன integrals of special caseல கண்டிப்பா ப்ராப்ளம். Integration of substitution, integration by parts, definitely there will be a one problem in these 3 types. Now we are going to see some of the special types. Now we see the integrals of the form. First case பாருங்க என்ன டைப் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, the first one is integration of dx divided by a cos squared x plus b sin squared x. அடுத்தது come on, integral dx divided by a plus b sin x, come on, integral dx divided by a plus b cos x. இந்த மூணுத்துல ஏதாவது ஒரு டைப் given இருந்துச்சுன்னா, if this is in the form of dx divided by integration of dx divided by a cos squared plus b cos squared x, integral dx divided by a plus b sin squared x, sorry, b sin squared x and b cos squared x. If it is in this form, what is the working rule? புரியுதுங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். this is called special case, integrals in the special case. இப்படிப்பட்ட ஃபார்ம்ல இருந்தா the first step என்ன தெரியுமா பண்ணோம்? You have to divide. Step 1, divide both numerator and denominator by cos squared x. Please take note the working rule. So divide numerator and denominator both by cos squared x. Step 2, replace. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கான்செப்ட புரிஞ்சுட்டா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தா within 10 to 15 செகண்ட்ஸ்ல நீங்க ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடுங்க. Replace secant squared x if any in denominator by denominatorல இது மாதிரி secant squared x இருந்தா just you transfer into 1 plus tan squared x. Use the trigonometry. That's why I told you the trigonometric formulae, the trigo formulas are very very important. There in integration trigonometry is the superstar. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால கைண்ட்லி நிறைய பேர் எஸ்ன்னு சொன்னீங்க, நோன்னு சொல்லல, சில பேர் அமைதியா இருந்தீங்க. அமைதியா இருந்தவங்க எல்லாம் கண்டிப்பா இன்னைக்கு நைட்னா அட்லீஸ்ட் அதை படிச்சிருங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ பாருங்க, நம்ம வந்து ஒரு டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணலாம். அதுதான் சொன்னோம், நோ பெயின் நோ கெயின். அதனால கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும். ஒருவேளை 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல நீ அதை வந்து நீ ஒதுக்கி இருக்கலாம், அது வேணாம்னு சொல்லி நீ அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாம். பட் ஃபார் அவர் JEE மெயின் எக்ஸாமினேஷன், ஃபார் அவர் engineering entrance examination, trigonometry is must. Okay, now third step, step 3, put t equals to tan x or tan x is equals to t. அப்போ என்ன ஆயிடும்? tan x equal to t னா secant squared x dx ன்றது என்ன மாறிடும்? dt ஆ மாறிடும். டிஃபரன்ஷியேஷன் இது எப்படி மாறிடும்? இப்போ இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது we'll get in the form, usual form, a dt divided by at square plus bt plus c, taking the perfect square. உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் எப்படின்னு இல்லையா? அப்ப பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரை எடுத்துடணும், ஏவை காமனா எடுத்துடணும், பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரை மாத்திட்டு நீங்க எந்த எனி ஒன் ஆஃப் த 8 ஃபார்ம்ஸ் நான் கொடுத்தேன், integral dx divided by root of a square minus x square, integral dx divided by a square plus x square, இந்த ஃபார்முலால எதுனா ஒண்ணுல நீங்க அப்ளை பண்ணிடணும். ஓகே, this is the next. Evaluate the integral as usual. நம்ம முன்னாடி இருந்தாலே இதை ஸ்பிளிட் இன்டு இது இன்டெகிரல் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். Step 4, evaluate using integration, any one of the method. ஓகே, இந்த மாதிரி 3 டைப்ல இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் இமிடியேட்டா நீ செய்ய வேண்டியது both numerator and denominator is divided by cos squared x. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, அடுத்த ஃபார்ம் finished.
The next form. See the next form. Take down quickly. The next form is integral dx divided by a cos x plus b sin x. Come on. Integral dx divided by a plus b sin x. A plus b sin x. Come on. Integral dx divided by a plus b cos x. So if the integration form is like this, any one of the three type. So what is the working rule? Step one. என்ன substitute பண்ண தெரியுங்களா? Put sin x is equals to sin 2x formula, off angle formula, 2 tan x divided by 2, whole thing divided by 1 plus tan square x by 2. And cos x is equals to 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2. This is called off angle formula. சரிங்களா? இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. That is called step 1. Step 2 என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, replace step 2, replace 1 plus tan squared x by 2 in the denominator. Denominatorல மட்டும் தான் அப்படி வரும். Sorry, in the numerator, not denominator. போன வாட்டி தான் நீ denominator. In numerator by secant squared x numerator, கமா bracketல போடுங்க. By secant square x by 2. ஏன்னா 1 plus tan squared x உடைய value secant squared by 2. That is called step 2. Next, step 3. Step 3. Substitution. Put tan x by 2 is equals to t. Then what happens? Tan x by 2 differentiate பண்ணா 1 by 2 secant squared x by 2. ஏன்னா இந்த x by 2 பண்ணும்போது 1 by 2. அதனால தான் அது முன்னாடி வருது. Into dx is equals to dt. இந்த substitution பண்ணும்போது this substitution reduces the integral in the form போனாடி போட்டோம் இல்லையா, dt divided by at square plus bt plus c. இந்த மாதிரி வந்தா perfect square form பண்ணிடலாம். a காமனா எடுத்துணும். 3 இருந்தா முன்னாடி 3 காமனா எடுத்துட்டு நான் சொன்ன நடு டேர்மை 2 ஆல டிவைட் பண்ணணும். ஒரு சம் போட்டு காமிச்சேன் உங்களுக்கு. t minus 3 by 2 the whole square அந்த மாதிரி போடணும். லாஸ்டா step 4. Evaluate using the integrals. Evaluate using the integrals. This is the second special type. Okay, the next type, type 3, special type 3. The next one, type 3. Type 3. Integrals of the form a sin x plus b cos x divided by c sin x plus d cos x plus d cos x. Okay, a sin x plus b cos x plus divided by c sin x plus d cos x. இப்போ என்ன பண்ணணும் தெரியுங்களா, your numerator இருக்கு இல்லையா, a sin x plus b cos x அப்படின்றத நீங்க என்ன பண்ணணும்னா a into the differentiation of the denominator c sin x plus d cos x plus b into c sin x plus d cos x. So d cos x எப்படி போனோம்னா சொல்லிடுவாங்க a dx by c sin x plus d cos x plus b sin x equating the coefficient of x cos x வச்சு you can able to find out the value of a b c d. இது எதுமே போடலாம். இதனுடைய வேல்யூ வந்து a கேபிட்டல் a என்ன கேபிட்டல் b என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா இதுல எதுமே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி எவாலுவேட் பண்ணலாம். எப்படி பண்ணலாம்? ஸ்டெப் 2 என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸ்டெப் 2 இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண பிறகு what we have to do, we have to obtain the values of a and b. இந்த a and b comparing the coefficient of sin x and cos x. இப்போ என்ன பண்ணனும், நியூமரேட்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணனும். a sin x plus b cos x பதிலா a உடைய வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்க, differentiation of this one
plus b எடுத்து போய் split into two integrals and use the regular procedure. என்ன integration form இருக்கோ அதுல பண்ணணும். Next, this is third type. Fourth type, integral a sin x plus b cos x plus c divided by p sin x plus q cos x plus r into dx. Okay, a sin x plus b cos x plus c divided by p sin x plus q cos x plus r. போன வாட்டி போட்ட மாதிரி தான் இதே நியூமரேட்டர் இருக்கணும். இங்க c எக்ஸ்ட்ரா வந்தா என்ன ஆகும்னா a sin x plus b cos x plus c. This is called numerator. You can write the numerator as a into differentiation of denominator. The denominator is p sin x plus q cos x plus r. Next one, plus b into the denominator. We have the denominator is p sin x plus q cos x plus r. கூடவே இன்னொரு கான்ஸ்டன்ட் வந்துடும் c. போன வாட்டி பாத்தீங்கன்னா just compare these two formulas. We have only two arbitrary constants. Here we have a, b, c constants இருக்கு. Because in addition to that, both numerator and denominator we have a constant இருக்கு. அதனால தான் c ஒன்னு டிஃபரன்ஸே இல்ல, only extra ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணிரும். Okay, now we'll do some problems. So these are the special cases. So நேத்து நான் லாஸ்ட்ல போடுறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல. ஓகேவா? Are you ready? I'm asking yes, you sir. only, please. Yes, sir. Everybody, right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. We'll move on to the we'll move on to the problems now. Okay. So now you take down. I hope நான் நேத்து கொடுத்த do it yourself problem கண்டிப்பா போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? Right. Now you just take down the next one. The integral. The next problem. The integral the integral 3x power 13 plus 2x power 11 divided by 2x power 4 plus 3x square plus 1 whole power 4 into dx. 3x power 13 plus 2x power 11 divided by 2x power 4 plus 3x square plus 1 whole power 4 is equal to இந்த integration கண்டுபிடிங்க. So this is all called as substitution method. பாருங்க மேல என்ன இருக்குன்னா 3x power 13 2x power 11. What I am going to do here is இங்க x power 4 இருக்கு இல்லையா, இதை உள்ள கொண்டு வந்துடலாம், வெளியே கொண்டு வரணும். மேல பவர் 4 இருக்கு ஆல்ரெடி, அப்ப வெளியே காமனா இங்க x power 4 கொண்டு வந்தா let us take this as I. Can anyone tell me in the denominator I am just taking out x power 4 common outside. If I take x power 4 common, already இங்க 4 இருக்கு, இங்க ஒரு x power 4, அப்ப வெளியே கொண்டு வரும்போது என்னமா வரும்? நந்தகிஷோர் சொல்லுங்க. Very good. X power 16. அப்ப என்ன ஆயிடும்னா x power 4 is taken outside. We have simply 2. Here we have x power 4 divide பண்ணலாம். Therefore we'll get 3 by x square plus 1 divided by x power 4 whole power 4 into dx. Now x power 16 is common. Everything is divided by x power 4. அப்ப என்ன ஆகும்னா I is equals to 3 times x power 13 minus 16 will get x power minus 3 plus 2 x power 11 minus 16 will get minus 5. 2x power minus 5 divided by 2 plus 3 by x plus 1 by x power 4 whole power 4. Now this is the substitution. You have to take, because the value தான் நீங்க substitution எடுக்கணும். T is equals to, I can write this as 2 plus 3 by x divided by 1 by x power 4. You can simplify this. 3 by x எப்படி போடலாம்? 3x power minus 1. X power 4 can be written as minus x power 4. Now you differentiate. Your dt equals to 2 becomes 0. X power minus Sir, 1. 3 by x square. Oh, sorry, 3 by x square. Thank you. Thanks a lot. X power minus 2. Therefore, we'll get minus 6x power minus 1. Using the differentiation formula, minus 4, x power minus 4 minus 1. Yeah. So we'll get x power minus 3 varum sir. Minus 3. Inga minus 5. Okay. Now you can write this as dt is equals to, இப்ப பாருங்க இதுல வந்து we can take minus 2 common எடுக்கலாம் இங்க. dt is equals to minus 2 into 3x power minus 3
plus 4x கூடவே dx வரும் இல்ல 4x power minus 2x power minus 5 into 2x power minus 5 into dx பாருங்க இது அப்படியே மேல இருக்கு இந்த dx அப்ப இந்த வேல்யூ மட்டும் இங்க கொண்டு வந்துட்டா -1/2 into dt is equals to 3x power minus 3 2x power minus 5 into dx. Therefore we can reflect, we can substitute, we can replace 3x power minus 3 plus 2x power minus 4 into dx as -1/2 dt. -1/2 is taken constant, dt divided by this value is called t. We can write this as t power 4 -1/2 integral t power minus 4 மேல போயிடும் மேல போனா -4 into dt which is equals to -1/2 t power minus 4 integration is what? T power minus 4 plus 1 which is equals to -3. We can write this as t power minus 3 divided by -3. Correctங்களா? Am I right? So different integration is what? X power n plus 1 divided by n plus 1. So the same formula -4 plus 1 -3. The same thing you have to put in the denominator. So minus cancel. We'll get 1/6 into t power minus 3. T power minus 3 can be written as 1/t power 3, which is equals to 1 divided by 6 into what we have taken t. Your t is 2 plus 3/x square plus 1/x power 4 whole power what? 3 liya t cube. That is the answer. The answer is, we can write the answer. What we'll have? So we have the answer is -1 divided by 6 into 2 plus 3/x square plus 1/x power 4 whole cube. Please take down. Okay, are you clear? Any doubt in this? Very simple. Direct substitution தான். ஆனால் first of all இந்த x power 4 காமன் எடுக்கணும். இந்த மாதிரி கேசஸ்ல பாருங்க மேல கனெக்டிவிட்டி இருக்கு, அதனுடைய ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, அதனால தான் x power 16 x power 4 காமன் எடுத்தேன். மேல பவர் 4 இருக்கனால அது x power 16 ஆயிடுது. எப்பொழுதும் பவருக்குள்ள இருந்து வெளியே எடுக்கும்போது இந்த பவரையும் சேர்த்து வெளியே எடுக்கணும். Okay, are you all right? Okay, we'll move to the next problem. If finished, the next one. If integral cos theta divided by 5 plus 7 theta 7 sin theta minus 2 cos square theta into d theta cos theta divided by 5 plus 7 theta sin theta minus 2 cos square theta into d theta is equals to a log base e a log base c b divided by theta plus c, where c is called the constant of integration. Then b of theta divided by a, then b of theta. So this is b of theta, not b by theta, b of theta. So this is called b of theta, b of theta. Where c is called the constant of integration, find b of theta divided by a. So take down the options. First option, 2 sin theta. The first option, 2 sin theta plus 1 divided by 2 sin theta 1 plus divided by sin theta plus 3. Second option, 2 sin theta plus 1 divided by sin theta plus 3. Third option, 5 multiplied by sin theta plus 3 divided by 2 sin theta plus 1. 2 sin theta plus 1. The fourth option, 5 into 2 sin theta plus 1 divided by sir first option second option similar இருக்கு sir.
sin theta minus 1 போடுங்க. 2 sin theta minus 1. Fourth option, 2 sin theta plus 1 divided by sin theta plus 3. Okay. So now listen carefully. போலாமா ப்ராப்ளத்துக்குள்ள? Okay. Now just we'll move into the problem. Let us consider this is called I. Your I is equals to cos theta by 5 plus sin theta. Yeah. So minus 2 cos square theta. So this is also a substitution method. இங்க sin theta இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நான் t ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Your t is equal to sin theta. Then what happened? Your d theta is equals to cos theta into d theta. அப்படி மேல இருக்கு பாருங்க. Now you substitute your I is equals to integral. We can write this as dt divided by 5 plus 70. இப்போ இந்த 2 cos square theta இருக்கு இல்லையா, minus 2 cos square theta. இது எப்படி போடலாம் தெரியுங்களா? What is cos square theta? 1 minus sin square theta. அப்போ t தான் வந்து நான் sin theta ன்னு இருக்கேன். அப்போ we can write this as 1 minus t square. Correct? Cos square theta can be written as 1 minus sin square theta. You have taken sin theta as t. Therefore, we can write this as 1 minus t square. We can write this as 1 minus t square. About dt divided by, okay, 5 plus 7t minus 2t square. Iதை simplify பண்ணீங்கன்னு வச்சீங்கன்னா what we'll get? Your I is equals to integral dt divided by minus into minus plus 2t square. 7t minus plus 70 5 minus 2 plus 3. So இப்போ வந்துருச்சுங்களா? இப்போ எவ்ரி நான் சொன்னேன் இது வந்து ஆர்டினரி ஸ்டாண்டர்ட் டைப் இன்டெகிரல் dx ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் கொண்டு வரணும். அப்போ 2 காமனா எடுத்துடணும். If I take 1/2 common outside, I'll get dt 2t square plus 7t. 2 காமனா எடுத்தா t square 7/t plus 3/2. இப்போ இது வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா மாத்தணும். எப்படின்னா இந்த t டேர்ம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து 2 ஆல டிவைட் பண்ணணும். 7/4. அப்போ இங்க பிளஸ் இருக்கிறதுனால I can put t plus 7/4 the whole square. We have t square 2ab 2 into 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா will get 7/2t. இதை ஸ்கொயர் பண்ணா will get 49/4 which is equals to 49/16. Okay, I can take this as 49/16. ஓகேங்களா? 49/16 வரும். இப்போ இதை பாருங்க எப்படி போடலாம்னா 1/2 into dt divided by, instead of this thing I can put t square, sorry, t plus 7/4 the whole square plus 3/2 minus எதை எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிருக்கேன் 49/16. அந்த 49/16 சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த 49/16 இதுல இருக்கு. ஒன்னு ஆட் பண்ணும்போது immediately that is called compromising. இல்லையா? அப்ப அந்த காம்ப்ரமைசிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்னு ஆட் பண்ணா ஒன்னு சப்ராக்ட் பண்ணணும், ஒன்னு மல்டிப்ளை பண்ணா ஒன்னு டிவைட் பண்ணணும். இப்போ இதை சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா we'll get 1/2 integral dt divided by t plus 7/4 the whole square. சப்ராக்ட் பண்ணுங்க, மைனஸ் தான் வரும். LCM எடுத்தா 16 8 24 minus 5 will get minus 25/16. You can write this as which is equals to 1/2 integral dt divided by t plus 7/4 the whole square minus 25/16 எப்படி போலாம்னா 5/4 the whole square. This is of the form integral. This is of the form integral. என்ன ஃபார்முலா தெரியுங்களா? dx divided by x square minus a square. யாரா இந்த ஃபார்முலா சொல்ல முடியுமா? நேத்து கிளாஸ்ல சொன்னேன், ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் சொல்லி கொடுத்தேன். What is the formula? 1/2a Very good. 1/2a log of x minus a divided by x plus a. Very good. அப்போ அந்த ஃபார்முலா 1/2a log of modulus of x minus a divided by x plus a plus constant. That is the formula. இல்லையா? அப்போ இங்க 1/2 already is there. 1/2a 2 into what is a here? 5/4 multiplying by 5/4. இங்க 2 4 இந்த 4 கேன்சல் ஆயிடும். அடுத்தது log of x minus x வந்து இங்க இருக்கு t plus 1/4 minus a which is equal to 5/4. The next one, what is the next one? Plus about t plus 7/4 plus 5/4 plus 5/4. Simplify. இந்த ஸ்டெப் அழிச்சிட்டீங்களா? ஓகேவா? I'll just subtract this one. இந்த ஸ்டெப் அழிச்சு இப்போ பாருங்க, we'll get 2 to 4 cancel ஆச்சு. Simply we have 1/5 log of, so 7/7 minus 4 இல்லையா? பாருங்க LCM 7 minus 1 2 divided by 2, right? This is 1/2 divided by t plus 1/2 divided by 7 plus 4 12 divided by 4 3.
t plus 3. ஓகேவா? t plus 1 by 2 divided by t. இப்போ பாருங்க இது சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும்னா 1 by log t plus 1 by 2 இருந்தா we can write 2t plus 1. இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய வேல்யூஸ. அப்போ this becomes 2t plus 1. இங்க கீழே என்ன இருக்கும்னா t plus 3 as it is. அங்க fraction இல்ல. fraction எப்பொழுதெல்லாம் இருக்கோ அதை வந்து மாத்திக்கலாம். t plus 3 by 4 இருக்குன்னு வச்சுங்க. We can write this as 4t plus 3. Now I can write this as 2t plus 1 divided by t plus 1. Last one. We have to substitute the value of t. t என்ன அர்த்தங்க? sin theta. அப்போ 2 into sin theta plus 1 divided by sin theta plus 3. எந்த ஆப்ஷன்? லாஸ்ட் ஆப்ஷன். லாஸ்டா? சரிங்களா? இல்ல நம்ம ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கல இல்லையா? சரியா? பிளஸ் சி, சாரி பிளஸ் சி. ஓகே, பிளஸ் சி. நமக்கு என்ன தேவைன்னா பி ஆஃப் தீட்டா டிவைடட் பை ஏ. இப்போ ஏ உடைய வேல்யூ தான் 1/5. பாருங்க, கம்பேர் பண்ணுங்க இதோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு கூட கம்பேர் பண்ணி. எனக்கு கொஸ்டின் வந்து இதான் கேட்டிருக்கான். அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடை கம்பேர் பண்ணும்போது வில் கெட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கம்பேர் பண்ணும்போது ஏ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1/5. பி ஆஃப் தீட்டா லாகுக்குள்ள இருக்கிறதா பி ஆஃப் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2 sin theta plus 1 divided by sin theta plus 3. My question is b of theta divided by a. 1/5 reciprocal மாறிடும். 5 times 2 sin theta plus 1 divided by sin theta plus 3. That is the answer, fourth option. Once again I'll repeat. தயவு செய்து கவனிச்சுங்க. யாரெல்லாம் கவனிக்க மறந்துட்டியோ கண்டிப்பா இப்ப கவனிச்சுங்க. Please listen carefully. Are you ready? For the second time I'm going to repeat this. Now it is given that I equals to cos theta 5 plus 7 theta minus 2 cos square theta. காசுக்கும் சைனுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. நான் இப்ப இது சைன் எடுத்தனாதான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது காஸ் தீட்டான்னு வந்துடும். அதனால டி ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டான்னு சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். ஐடியா டக்குன்னு இதெல்லாம் எப்போ வரும் அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணதான் இதெல்லாம் வந்து தெளிவாயிடும். யூல் பி கிளியர் இன் தட். யூல் பி வெரி ஃபெமிலியர், ஃப்ளூயன்சியா இருக்கும் உங்களுக்கு. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு ப்ராக்டிஸ் மோர் ப்ராப்ளம்ஸ். பாருங்க, டி ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா. Then immediately I can put dt equals to cos theta d theta. You substitute I equals to dt divided by 5 plus, instead of sin theta I'll get 70 minus 2 cos square theta எப்படி போடலாம்? 1 minus sin square theta. Therefore we'll get 1 minus t square. Simplifying I'll get 1 by 2, sorry, dt divided by 2 square plus 70 minus 3 ன்னு கிடைக்கும். 2 காமனா எடுத்துக்கணும். எப்பவுமே ஸ்கொயர் பெர்ஃபெக்ட்டா பார்த்துட்டு முன்னாடி டிவிஷன் இருக்குடா. 2 எடுத்தா t square 7 by 2 t plus 3 by 2. இது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் மாத்துறேன். t க்கு முன்னாடி 7 by 2. therefore 7 by 4. t plus 7 by 4 ஸ்டெப் பண்ணா t square 7 by 2t plus 49 by 16 எக்ஸ்ட்ரா வருது. அப்போ சப்ட்ராக்ட் ஆட் பண்ணதுனால சப்ட்ராக்ட் பண்றேன். minus 49 by 16. Then this becomes t plus 7 by 4 square. Simplifying will get 25 by 16. அதுதான் minus of 5 by 4 the whole square. This is of the form integral dx divided by x square minus a square. The formula is 1 by 2a log of x minus a divided by x plus a plus c. So now your a is 5 by 4. So 1 by 2 into 5 by 4 log of x is t plus 7 by 4 minus a is 5 by 4, t plus 7 by 4 plus 5 by 4. Simplifying we'll get t plus 1 by 2 divided by t plus 3. t plus 1 by 2 அதான் என்ன பண்ணலாம்? 2t plus 1 போடலாம். கீழே இருக்கிற t plus 3 fraction எல்லாம் அப்படியே போடுறீங்க plus t. Comparing with the right hand side, your a is equals to 1 by 5. Your b of theta is equals to 2 sin theta plus 1 divided by sin theta plus 3. My question is, what is b of theta divided by a? b of theta divided by a is equals to 1 by 5 கீழே இருக்கு இல்லையா? தலைகீழ போனா 5 into that. Option 4 is the right answer. Please take down. We'll move to the next problem. The next one, if the next problem,
ஸோ இன்டகிரேஷன்ஸ்ல எப்படி வேணா கேட்கலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லா டைப்லயும் நான் போட போறேன். ஓகே, ஏன்னா முக்கியம் மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ் டாபிக் இன்டகிரேஷன். வில் பி கெட்டிங் 2 to 3 questions from this integration also. இல்ல பாருங்க, if integral x square minus x plus 1 divided by x square plus x plus 1 divided by x square plus 1 into dx is equals to into, sorry, not dx, e power cot inverse of x into dx is equals to e power cot inverse of x into dx plus c, sorry, a of x into e power cot inverse of x plus c, where c is called the constant of integration. Then a of x is equals to, okay, right? மறுபடியும் சொல்றேன், if integration x square minus x plus 1 divided by x square plus 1 equals to into e power cot inverse of x into dx equals to a of x e power cot inverse of x plus c, then a of x is equal to, that is the question. Okay, then a of x is equals to, please listen carefully. Okay, so now this is also one of the substitution method. இப்ப ஏன் இந்த சம்மை ஏன் எடுத்த பர்டிகுலர்னா, உங்களுக்கு சப்ஸ்டிடியூஷன் ட்ரிகோ சப்ஸ்டிடியூஷன் ஒன்னு கொடுத்தேன். x ஸ்கொயர் பிளஸ் 1 in the denominator. அப்ப x என்ன எடுக்கணும்? come on, trigonometry tan எடுக்கலாம் இல்ல? கண்டிப்பா tan எடுத்தா 1 plus tan square theta, we can write this as secant square theta. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா காட்னு வந்திருக்கு இல்ல, அதனால நான் என்ன பண்றேன், x equals to cot theta, tan எடுக்கலாம் cot எடுக்கலாம். இங்க cot inverse வந்ததுனால I am taking this as cot x. அப்ப x equals to cot x னா your dx equals to என்ன ஆயிடுங்க? What is the differentiation of cot theta? We'll get minus cosecant square theta into d theta. You can write dx as, any doubts? We can write this as minus cosecant. Let us consider this as I. Your I becomes x square. We can write this as cot square theta, x cot theta plus 1 divided by x square plus 1. X square plus 1 means we can write this as 1 plus cot square theta. 1 square cot square plus theta. Cot square theta. You can write this as cos square theta. X is equals to cot theta. Your 1 plus cot square theta. Okay, va? Right. Now listen carefully. இப்போதான் நீங்க எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கணும். இதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் இன்டெகிரல் என்ன சொல்றதுன்னா ரிசல்ட், ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்டை நான் கொடுத்தேன். 2 ரிசல்ட் இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ்ல, அந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் போட போறேன். இங்க cot square t minus cot theta plus 1. இப்போ இந்த cot square theta இருக்கு இல்லையா, இது எப்படி திரும்ப போடலாம்? cosecant square theta போடுவோமா? எப்படி போடுவீங்க? cosecant square theta minus cot square theta equal to 1. I want cos square theta, but cosecant square theta minus 1. You can write this as cot square theta becomes cosecant square theta minus 1 minus cot theta plus 1 multiplied by minus cosecant square theta into d theta divided by 1 plus cot square theta. We can write this as cosecant சொல்லுப்பா. Sir, e power cot inverse of x என்னாச்சு? Right, sorry. Right, e power cot inverse of x. அப்ப அது என்ன பண்ணலாம்? Cot inverse of x ன்றது this becomes theta. Sorry, thank you very much. E power theta into d theta. Sorry, e power cot inverse of x. அப்ப x equals to cot theta means you can write theta equals to cot inverse of x. E power theta, this cosecant square theta cancel, plus 1 minus 1 cancel. அப்ப என்ன இருக்கு? cosecant square theta minus cot theta minus இருக்கு. அப்ப மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா இது அப்படியே உல்டா மாறிடும். I is equals to e power theta into cosecant square theta minus cot theta plus பண்ணா இது ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துரும், பிளஸ் ஆ மாறிடும். cot theta minus cosecant square theta into d theta. இப்போ இதனுடைய ஃபார்முலா பாருங்க எப்படி இருக்குன்னா, இத f of x ன்னு எடுங்க, which is equals to f of theta, variable theta இருக்கனால f of theta equals to cot theta, and immediately we can say f dash of theta is minus cosecant square theta. So this is of the form integral e power x into f of x
plus f dash of x into dx. What is the result for this? What is the standard integration for this formula? E power x f of x. அப்போ இங்க e power theta into f of theta plus constant. Your e power, we have taken theta is what? Cot inverse of x. F of theta, your f of theta, we have taken that as cot theta plus c. Now you compare with the right hand side. A of x into e power cot inverse of x. In the e power cot inverse of x, we have a of x here, inga cot theta. Therefore, the answer is a of x is equals to cot theta. Please take down. So this is from your previous year question paper தான். புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி தான் கேட்பான். You have to use your analytic brain. Analytic இதை வந்து யூஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? அதுதான் smart way ன்னு சொன்னேன். That is called smart way. Please take down. Any doubts in this, boys and girls? Sir. Sir, இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. Sir, answer வந்து தீட்டாலயா வரும். அப்பா? Answer தீட்டாலயா இருக்கும். இல்ல ஆன்சர் நீங்க cot theta இருக்குல x ஆமா. ஓகே, cot theta வை நீங்க மாத்திடலாம், which is equals to x. Sorry, x. A of x equals to cot theta இல்லையா? Your cot theta equals to x. Therefore, your a of x equals to x. The answer is x. Okay, again I'll repeat. Please listen. It is given that I equals to x square minus x plus 1 divided by x square plus 1. பாருங்க இங்க 1 minus x square அப்படின்னா we can put x is equals to sin theta இல்ல cos theta போடலாம். x square plus 1 ன்னு சொல்லும்போது we can put x is equals to tan theta or cot theta. இங்க cot inverse of x இருக்கிறதுனால I am taking x is equals to cot theta. Immediately differentiate பண்ணும். dx equals to minus cosecant square theta into d theta. இல்ல அப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா will get cot square theta minus cot x க்கு பதிலா cot theta போடுறீங்க plus 1 plus cot square theta. The dx உடைய வேல்யூ minus cosecant square theta d theta e power cot inverse of x. So we have taken x is equals to cot theta இல்லையா? அப்போ theta உடைய வேல்யூ என்னது? Cot inverse of x. அப்போ e power theta into d theta. We can write this as cot square theta எப்படி போடலாம்? cosecant square theta minus 1 minus cot theta plus 1. Minus 1 plus 1 cancel ஆடும். Both numerator denominatorல cosecant square theta இருக்கு, multiplicationல இருக்கு, அதனால cancel பண்ணிடலாம். Remaining thing இங்க பாத்தீங்கன்னா e power theta, அங்க மைனஸ் இருக்கிறதுனால இந்த சிம்பிள் மாறிடும். மைனஸ்ன்றது பிளஸ் ஆயிடும், பிளஸ்ன்றது மைனஸ் ஆயிடும். அப்போ cot theta minus cosecant square theta. Now I am considering cot theta as f of theta. உடனே f dash of theta என்ன ஆயிடுது? minus cosecant square theta. This is of the standard form e power x integral f of x plus f dash of x into dx. The formula says that the standard result says that it is e power x f of x. Therefore, I am just substituting e power theta into f of theta plus c. E power, your theta value is equals to cot inverse of x. F of theta, that is nothing but cot theta. Cot theta is x. Another a of x equals to x. Please take down. சார் e power cot inverse theta வந்து கேன்சல் ஆயிருமா சார்? என்னப்பா? e power cot inverse theta வந்து இல்ல அப்படி இல்ல பாங்க, கம்பேர் பண்ணு. ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொடுத்திருக்கான்ல, a of x plus e power cot inverse of x plus c. What is the value of a of x? அதுதான் கொஸ்டின். கொஸ்டின் நல்லா படிங்க. அப்ப பாருங்க, a of x இருக்க வேண்டிய இடத்துல x இருக்கு, e power cot inverse of, அதை கம்பேர் பண்ணி போடுறேன். Equating the right hand side. I have just taken the left hand side, comparing with the right hand side. It is given. இல்ல அது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது the coefficient of e power cot inverse of x வந்து a of x. இங்க e power cot inverse of கூட வருது x. ஓகேங்களா? e power cot inverse எல்லாம் கேன்சல் ஆகாது. e log மட்டும் தான் கேன்சல் ஆகும். Next one. Sir. Sir. Let f சொல்லுங்கம்மா. Sir, அந்த மைனஸ் என்னாச்சு சார்? இதுவாமா? Yes sir. இந்த மைனஸா? Yes sir. பாருங்க உள்ள மாத்திட்டேனே, சிம்பிளே மாறிச்சு. மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும், மைனஸ் இன்டு பிளஸ் மைனஸ் ஆயிடும். அதுதான் மாத்தி போட்டிருக்கல சிம்பிள். Okay sir. ஓகேங்களா? Okay sir. Right. We'll move. Okay man. Right. Next போலாம். Okay. Next one. Let f be a differentiable function. Let f be a differential function. Let f be a
differential function such that f be a differential function such that f of 1 is equals to 2. F of 1 is equals to 2. And f dash of x is equals to f dash of x is equals to f of x. F dash of x is equals to f of x. For all x belongs to the real numbers. For all x belongs to R. If h of x is equals to f of x, h of x belongs to f of x, then h dash of x is equals to, okay, again I'll repeat, let f be a differential function such that f of 1 is equals to 2 and f dash of x is equals to f of x for all x belongs to R. If h of x is equals to f of x, then h dash of 1 is equals to, okay. So listen carefully, listen. பாருங்க எப்படி போடலாம் இந்த சம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா மெயினா first thing f dash of x is equals to f of x. I can write this as f dash of x divided by f of x equals to 1. Agree? I can write f dash of f of x கீழ கொண்டு வந்துட்டா இங்க 1 தான் இருக்கும். இப்ப ரெண்டு பக்கமா I am just taking integration. Whenever integration takes place, you have to add dx. நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, integration இந்த ஒரு சிம்பிள், இந்த பாம்பு சிம்பிள் வந்துச்சுனாலே you have to take dx. Now I am integrating on both sides. இப்ப பாருங்க என்ன ஆகும், யாருன்னா இதோட ரிசல்ட் சொல்ல முடியுமா? இது டைரக்ட் ரிசல்ட் ஒன்னு கொடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு. என்னது இதோட ஃபார்முலா? வெரி குட். log of f of x. Log f of x. dx integration I can put x plus c. Log f of x plus x plus c. Okay, so we'll get this as log f of x is equals to x plus c. If I want f of x, இது எப்படி தெரியுமா போடலாம்? e power x into e power c. எப்படின்னா e power x plus c ன்னு போடுவீங்க. e power c யும் கான்ஸ்டன்ட் தான். I can write this as e power c. e power c is also a constant. அத வந்து கேபிட்டல் c ல போடுங்க. ஓகே, இந்த இதுவா கேபிட்டல் c சொல்லுங்கப்பா. சார் கேமரா சரியா தெரியல சார். ஏப்பா சிக்னல் நல்லா இருக்கப்பா? இல்ல சார், கேமரா ஒரு மாதிரி மாடரேட் சிக்னல் சார். இல்ல சார். வெளியே போயிட்டு வரேன். Okay, இப்போ clear இருக்கப்பா? Come on students, now it's clear? Yes sir. Yes, sir. Right. Okay பா. Now x, இப்போ நான் இன்னொரு ஸ்டெப் கூட உங்களுக்கு போட்டு கொடுத்துறேன் பாருங்க. f of x, if you take this logarithm to that side, we can have log x plus c. இது எப்படி போடலாம்னா e power x into e power c. This e power c has taken as another constant c. Therefore your f of x is equals to c into e power x.
Here it was given f of 1 is equals to 2. அப்போ f of 1 2 னா x க்கு பதிலா 1 போடும்போது f of 1 உடைய வேல்யூ 2. அப்போ this is equals to 2 c e power 1. That is called c e power 1 is e. இது வந்து c ஐ கண்டுபிடிக்க போறீங்க. Your c value is 2 by e. Your c value is what? 2 by e. Now your f of x becomes c is equals to 2e by 1. இல்லையா? Sorry, 2 by e. Otherwise we can say 2e power minus 1. அப்போ f of x எப்படி மாறிடும்னா which is equals to c into e power x. Sorry, c உடைய வேல்யூ வந்து 2e power minus 1 into e power x. இத பவர் ஆட் பண்ணலாம். The same value. The base is same. E power x minus 1. This is called your f of x. 2e power x minus 1. This is called இதனுடைய வேல்யூ இல்லையா? Now நம்மளுக்கு முன்னாடியே கொடுத்துறோம் f dash of x is equals to f of x. Your f dash of x is equals to f of x. Now your f of x தெரியும் எனக்கு 2e power x minus 1 இல்லையா? அப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கணும். f dash of x கண்டுபிடிக்கும் பொழுது 2 e power x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா அதே தான் ஒரு x minus 1. x minus 1 டிஃபரன்ட் செயின் ரூல். x minus 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 தான். அதே தான். ஏன் காரணம்னா இங்கே கொடுத்துறான். Your f dash of x is equals to f of x. Both same. Differentiate பண்ணி பாரு. 2 is constant. Differentiating e power x minus 1. Again we'll get e power x minus 1. Therefore your f dash of x is equals to 2 times of e power x minus 1. Is it right? Clear? உங்களை தான் கேட்கிறோம். Are you clear? புரிஞ்சுதுங்களா? Yes, sir. Your f dash of x is equals to 2 times of e power x minus 1. இப்போ தெரிஞ்சிச்சு f dash of x வேல்யூ அதுவும் 1 தான். இப்போ எனக்கு என்ன क्वेश्चनல கேட்டிருக்கானா h of x is equals to f of x. What is the meaning of f of your f of x is 2e power x minus 1. Again f of 2e power x. x க்கு பதிலா நீங்க என்ன பண்ணணும்? நீங்க இத கூட டைரக்டா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் போணும். ஏன்னா எனக்கு क्वेश्चन வந்து h dash of x தான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? I want to find out h dash of x is h dash of 1. I want to find out, please change that h dash of 1. அப்போ h dash of x கண்டுபிடிங்க முதல்ல. Function of function. f of x இல்லையா? f of x னா f dash of f of x. பாருங்க f dash of f மறுபடியும் இந்த f of x பண்ணுவீங்களா? அப்போ அதுக்கு வந்து என்ன வரும்? f dash of x. அதுக்கு வந்து என்ன வேல்யூ வரும்னா f dash of x. கரெக்ட்டுங்களா? So that value is called f dash of x. Okay, so you can write this as f of f dash of x. இல்லையா? இப்போ எனக்கு என்ன தேவைன்னா you can write this as h dash of 1 தேவை. f dash of f of 1 into f dash of x. சரிங்களா? f dash of 1, sorry. So here we can write this as f dash of f of 1. Now f dash of f of 1 க்கு மேல ஏற்கனவே கொடுத்துறா 2 ன்னு சொல்லியாச்சு. f dash of 1 வந்து வேல்யூ வந்து f of 1 வந்து 2. அப்ப f dash of 2 into f dash of 1. இப்போ f dash of 1 ஈஸியா நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். பாருங்க இதுல திரும்பி போடுங்க. f dash of 1 x க்கு பதிலா 1 போடுவீங்க இல்ல? அப்போ 2e power 0 which is equals to 2. அடுத்து f dash of 2 தேவை. 2e power 2 minus 1 1. அப்போ 2e. அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் h dash of 1 உடைய வேல்யூ f dash of 2 is 2e. f dash of 1 is 2. Therefore multiplying the answer is 4e. That is the answer. மறுபடியும் ஒரு தாடி சொல்லி தரேன். ரொம்ப சிம்பிள் தான். கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. Only thing the first concept என்ன கொடுத்திருக்கானா f dash of the data f dash of x is equals to f of x. Arranging in order will get f dash of x is equals to f of x equals to 1. Taking integration on both sides. அப்போ integration வரும்போது dx வரும். 1 ஆல dx அப்போனா அதுதான். இப்போ இதனுடைய ரிசல்ட் நான் கொடுத்திருக்கிறேன். Integration f dash of x divided by f of x means that we can write this as log of f of x. Log modulus f of x. Integration of dx is x plus constant. We know எல்லா integration முடிச்சோனே constant வரும். Now we are finding f of x. Bring this logarithm that side, we'll have e power x plus c. You can write this as e power x into e power c. I have taken a new constant instead of e power c as c. Therefore, we have f of x is equals to c e power x. Now we are going to start our game. What is the game? F of 1 is equals to 2. Substitute x is equals to 1. Automatically your f of 1 equals to 2. That is your f of x is 2, x is 1. From this we'll get c equals to 2e power y. Now we have found out the constant c. Substitute in f of x, we'll get f of x equals to 2e power minus 1. C value e power x. Simplifying, we'll get 2e power x minus 1. F dash x means again we are differentiating, we'll get the same result because according to the problem both f dash of x and f of x are same.
we are concluded your f dash of x equals to f of x. Now we want to find out h dash of x. It is given that h of x is function of function f of x of f of x. Differentiating f of x, f dash of f of x. Again f of x will get f dash of x. Now your f of x in h dash of 1. Wherever x comes, you put 1. Your f of 1 value is 2. We want to find out f dash of 2 and f dash of 1. If I put f dash of 1, x equals to 1, I'll get 2 e power 0, that is 2. F dash of 2 e power 1, that is called 2e. Substitute the values of f dash of 2 in h dash of 1. F dash of 1 equals to 2, we'll get f of 4e. Please take down. சார் அந்த h dash of x மட்டும் கொஞ்சம் புரியல சார். h dash of x. h of x வந்து அவன் கொடுத்துட்டான்பா f of x ன்ட்டு. நீங்க அத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும், வேற ஒண்ணும் இல்ல. h dash of x னா f of x இருக்கு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம். தட் இஸ் கால்ட் f dash of f of x. அடுத்து அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த f of x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம். that f of x becomes f dash of x. ஃபர்ஸ்ட் ஹோல் திங், அதுக்கு அப்புறம் உள்ள இருக்குது. this is called chain rule, otherwise called function of function rule. புரியுதுங்களாப்பா? Yes sir, yes sir. First, right. The next problem. The next one. Integral square root of integral square root of integral square root of integral square root of root of 1 plus sin x, root of 1 plus sin x into dx, which is equals to 2 by 3 1 plus sin x whole power 2 by 3 plus whole power 3 by 2, not 2 by 3, 3 by 2 plus c. Then f of x is equals to, f of x is equals to, f of x dx, f of x dx. Okay, integral 1 plus root of 1 plus sin x f of x dx. So இப்போ ஏன் இத புதுசா நான் சொல்லி தர போறேன்னா, என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ரெண்டு f of x உடைய வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு. அப்ப இந்த f of x வேணும்னு சொன்னா இந்த இன்டகிரேஷனை ரிமூவ் பண்ணணும். we have to diminish இல்ல, இத வந்து என்ன பண்ணிடணும், இன்டகிரேஷனை அவாய்ட் பண்ணிடணும். அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், I am going to avoid this integration. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா taking differentiation on both sides. Very good, that's why அந்த ப்ராப்ளம் நான் போடுறேன். இப்ப ரெண்டு பக்கமும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றீங்க, not one side above 2 by 3. இப்ப பாருங்க, இன்டகிரேஷனை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒன்லி இந்த வேல்யூ மட்டும் தான் இருக்கும், dx வராது. அப்ப வெறும் உள்ள இருக்கிறது மட்டும் வரும், 1 plus sin x into f of x. This integration dx cancels. Now this is equals to 2 by 3 using the power rule into 3 by 2 1 plus sin x whole power 3 by 2 minus 1, 3 by 2 minus 1, which is equals to 1 by 2. மறுபடியும் இந்த function of function rule, first using the power rule, next using the 1 plus sin x, 1 differentiation is 0, sin x differentiation is cos x. Now this 3 2 cancel. Now we have
root of 1 plus sin x into f of x 1 plus sin x 1 power 2 என்ன சொல்லலாம் root sin x into cos x. Both these two will get cancelled. cos x sir அவ்வளவுதான். Very good. F of x equals to cos x. That's all. Very simple. Please take note. Quick போட்டுடலாம். சார் ரொம்ப சிம்பிள் பா. இது கொடுத்த ஒரு கொஸ்டினை ரெண்டு பக்கமும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம். whenever differentiation takes place the integration removed. இந்த சிம்பிளே வராது. உள்ள என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். இதே மாதிரி டெஃபினைட்னு சொல்லும்போது நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலா அந்த வேல்யூஸை போடுவோம். நம்ம போடும்போது நான் சொல்லித்தரேன். இங்க டெஃபினைட் இல்லை, இன்டெஃபினைட், இன்டர்வல்ஸ் கொடுக்கல. அப்போ டைரக்டா இன்டகிரேஷன் மட்டும் நெகோஷியேட் பண்ணிட்டு உள்ள இருக்கிற வேல்யூஸ் root of 1 plus sin x into f of x. Here we have 2/3 using the power rule 3/2 into 1 plus sin x whole power 3/2 minus 1 1/2 power rule. மறுபடியும் இந்த 1 plus sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 becomes 0 sin x டிஃபரன்ஷியேஷன் cos x. அப்புறம் இது பாருங்க பவர் 1/2 ரூட் போலாம். ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடும். அவ்வளவுதான். ஒரே ஸ்டெப் தான். The next problem. Integral e power x 2 tan x by 1 plus tan x 2 tan x divided by 1 plus tan x plus cot square x minus pi by 4 cot square x minus pi by 4 sorry x plus pi by 4 into dx cot square x plus pi by 4 into dx is equal to இங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா ட்ரிக்னாமெட்ரி தான். வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலாஸ் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா போதும். இந்த 2 tan x 1 plus tan x இருக்கு இல்லையா, இந்த வெறும் tan x 1 plus x-னா அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன தெரியுங்களா? we can say tan x minus pi by 4 அப்படின்னா இதனுடைய ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? tan a minus b. அப்போ we can write tan x we can have so tan x minus pi by 4 we have tan x minus tan by 4 y plus 1 plus tan x. Otherwise we can say this is called tan x plus 1. ஆனா இங்க என்ன இருக்கு? 2 tan x divided by 1 minus tan x. இத 1ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பாருங்க. 1 minus tan x minus 1 divided by tan x plus 1. பாருங்க எப்படி அரேஞ்ச்மென்ட் பண்றேன்னு பாருங்க. So simplify tan x plus 1 plus 1 minus 1 cancel. We have tan x plus tan x 2 tan x. We'll get 2 tan x divided by tan x plus 1. அப்போ இந்த 2 tan x by 1 plus tan x எப்படி போலாம்னா tan 1 minus tan x minus pi by 4. I can write this as e power x into இதனுடைய வேல்யூவை 1 minus tan x minus pi by 4. I can write like that. So I can write 1 minus tan x by pi by 4. சரிங்களா? 1 plus sorry minus போட்டோம்னா 1 plus இது பிளஸ் அப்போதான் சப்ராக்ட் ஆகும். 1 மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடும். வெறும் tan x plus tan x 2x 1 plus tan x minus 4. இந்த cot square x plus 4 பை இருக்கு. சொல்லுப்பா சார். tan of x plus pi by 4 ல சார் x plus ஆமா x plus pi by 4 போட்டுருக்கீங்க. ஃபார்முலா tan a minus tan b ஃபார்முலா. tan a minus tan b what is the formula? tan a minus tan b divided by 1 plus அந்த ஃபார்முலா தான் அப்ளை பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? சோ நீங்க அதெல்லாம் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலாஸ் முக்கியம் பா. அப்ப பாருங்க டைரக்டா இதுக்கெல்லாம் நீங்க டக்குன்னு சொல்லணும் tan x minus pi by 4 னா நான். இதே pi by 4 minus x னா 1 minus tan x divided by 1 plus tan x. இது x minus pi by 4. இப்போ இந்த cot square இருக்குல x plus pi by 4 ஆ இருக்கு. இங்க x minus pi by 4 னால இதையும் மாத்த போறேன். எப்படின்னு கேளுங்க. cot எப்படி தெரியுமா போலாம்? cot தீட்டாவை tan 90 minus theta. கரெக்ட்டுங்களா? cot theta-வை tan 90 minus theta. இப்போ அதே போல தான் இங்க cot x plus pi by 4 இருக்கு இல்லையா? cot x plus pi by 4 we can write this as tan 90 that is called pi by 2 minus x minus pi by 4. சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாரு. இதனுடைய ஆன்சர் அதே தானே. cotனா 90 minus theta. இங்க thetaன்றது instead of x plus pi by 4 subtracting minus x minus pi by 4 I'll get tan of pi by 4 minus x. pi by 2 ல 5 by 4 போச்சுன்னா pi by 4 minus x. அப்ப இந்த காட்டுக்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம்? tan pi by 4 minus x. அங்க ஸ்கொயர் இருக்கறனால
I can write this as tan square pi by 4 minus x. எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு? மறுபடியும் சொல்றேன் கவனிங்க. cot thetaன்றது 90 tan 90 minus theta. அங்க thetaக்கு பதிலா x plus pi by 4 90ல இருந்து subtract பண்றேன். will get tan. அதை instead of cotக்கு பதிலா tanல மாத்திட்டேன். இப்ப பாருங்க இங்க 1 இருக்கு, இங்க tan square theta இருக்கு. What is 1 plus tan square theta? What is 1 plus tan? Very good. Secant square theta e power x into tan x minus pi by 4. Theta க்கு பதிலா இங்க x minus pi by 4 இருக்கு. 1 plus tan square theta. I can write this as secant square theta into d theta. இப்ப பாருங்க இது f of x, sorry, theta க்கு பதிலா அங்க pi by 4 minus x into dx. இங்க பாருங்க f of x ன்றது எப்படி இருக்குன்னா tan x minus pi by 4. அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன வரும்? tan x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா secant square pi by 4 minus e power x f of x plus f dash of x, sir. இங்க x minus pi by 4 போட்டுக்கலாம். ஏன்னா tan minus theta வந்து minus tan theta, அப்ப ஸ்கொயர் பண்ணும்போது பிளஸ் ஆயிடும். அதனால x minus pi by 4. ஏன்னா ரெண்டு theta ஒரே மாதிரி இருக்கும். pi by 4 x ஆவே ஸ்கொயர் பண்ணும்போது அது x minus pi by 4 பாத்துக்கலாம், சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அப்போ here is also will get x minus pi by 4. பாருங்க இது tan theta வை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா secant square theta. இது f of x மாதிரி இருக்கு, இது f dash of x மாதிரி இருக்கு. எந்த ரிசல்ட்? e power x f of x plus f dash of x. What is the formula? e power x into f of x. f of x இதுதான். அப்ப e power x tan x minus pi by 4. Again and again அந்த ஃபார்முலா பாருங்க, அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் ரிப்பீட்டடா வரும். So இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சீங்கன்னா problems are easy. Solving the problems is very easy. Please take down. We'll move on to the next problem. Next one, very interesting problem, important too. Maybe you can expect for this question for your 2022 first phase la irukla illa second phase la edavadhu indha mari related ana இதே ப்ராப்ளம் கேட்க மாட்டேன். கான்செப்ட் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ரிலேட்டட். பாருங்க f of x, இது பாருங்க இன்னொரு ரிசல்ட் யூஸ் பண்ண போறேன். இப்போ e power x ரெண்டு ரிசல்ட் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் இல்லையா? integral e power x f of x plus f dash of x means we have to find which is equals to e power x into f of x. அடுத்து இன்னொரு ரிசல்ட் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு. இன்னொரு ரிசல்ட் யாருன்னா சொல்ல முடியுமா? அது கீழே உங்களுக்கு கொடுத்தேன். என்ன அப்படின்னா f of x plus x into f dash of x into dx. Then the answer is x into f of x. இந்த இது ரெண்டுமே சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா? இந்த ரெண்டு சூப்பர் ஸ்டார் தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இன்டகிரேஷன், இன்டெஃபினைட் இன்டகிரேஷன்ல. போன வாட்டி இந்த இது போட்டோம், இப்போ இதை யூஸ் பண்ண போறாங்க பாருங்க. எப்படி? இஃப் லெட்னு போடுங்க. லெட் f of x is equals to integral x power sin x, integral x power sin x into 1 plus cos log x, 1 plus cos x log x plus sin x divided by x into dx, and f of pi by 2 is equals to pi square by 4. f of pi by 2 equals to pi square by 4.
then the value of modulus of cos of f of pi, then the value of modulus of cos f of pi is okay. So f of x is equals to x power sin x 1 plus cos x log x plus sin x, and then f of pi by 2 equal to pi square by 4 cos f of pi, modulus of cos f of pi. Okay, right, we'll move into the problem. Are you all ready? பாருங்க மறுபடியும் சொல்றேன். Let f of x is equals to x power sin x 1 plus cos log x plus sin x by x into dx. f of pi by 2 equals to pi square by 4 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Then the value of modulus of mod cos f of pi. அப்ப எனக்கு தேவை ஃபர்ஸ்ட் f of x கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு அடுத்தபடியா f of pi by 2 equal to pi square by 4, இதுல இருந்து கான்ஸ்டன்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம். Then f of pi கண்டுபிடிக்க போறேன். Okay, are you ready? Please listen. I want everyone to listen here because one of the very important problem எனக்கு மைண்ட்ல என்ன போடுதுன்னா, இந்த முறை இதே போல கேட்கலாம் கொஸ்டின்ஸ். பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் f of x எடுக்கிறீங்க, இத ரெண்டு இன்டெகிரல்ஸா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன். ஒன்னு பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, பிரிச்சுக்கலாம். முதல் ஒன்னு x power sin x into 1 x power sin x ன்னு போட்டுக்கலாம். அடுத்தது x power sin x multiplied by the whole thing cos x log x plus sin x by x into dx. பாருங்க, ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் x power sin x மட்டும், அடுத்தது x power sin x into cos x log base x plus sin x by x. Now இந்த sin x இருக்கு இல்லையா, ஆல்ரெடி f of x நால அது g of x ன்னு எடுக்கிறேன். x power sin x. ஓகேவா? You can take g of x equals to x power sin x. நான் ஏற்கனவே ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்திருக்கேன், f of x g of x அப்படின்னு சொன்னா நீங்க டைரக்டா அப்ளை பண்ண ஒரு ரூல் கொடுத்திருக்கேன். என்ன ரூல் யாருன்னா தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன் நடத்தும் போது ஆரம்பத்துல உங்களுக்கு கொடுத்த ஷார்ட்கட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கொடுத்த நான் f dash of x by g dash of x பவர்ல இருந்ததுன்னா we can write this as your differentiation is f of x power g of x. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? It is given that y of x is equals to f of x power g of x, then your dy by dx equals to f of x power g of x. சொல்லுங்க பாக்கலாம் யாருன்னா, multiplied by g of x divided by f of x into f dash of x plus log f of x into log f of x into g dash of x. So this is the direct result power rule. இப்போ x power sin x, இது f of x, இது g of x. அப்ப நான் g dash of x எப்படி போடலாம்னா x power sin x ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம். அடுத்தது g of x, your g of x is sin x divided by f of x, that is called x. f dash of x, x differentiate பண்ணா 1 log f of x, your log f of x is log x. G dash of x, sin x differentiate பண்ணா we'll get cos x. Okay, so the answer is g dash of x equals to x sin x by x log x cos x. அதுதான் இங்க இருக்கு, அப்படியே பாருங்க, x power sin x by x plus log x cos x இருக்கா. அதனால இந்த இம்பார்ட்டன்ட், this is all superstars இல்ல, அதெல்லாம் அந்த சூப்பர் ஸ்டார்லாம் மைண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு ஈஸியா போட்டோம் பாத்தீங்களா. இப்ப ஒரே லைன்ல டைம் சேவர்ல நீ லாகர்தம் எடுத்து போடுறதோட இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சதுன்னா கரெக்டா போட்டுடலாம். அப்போ x power sin x by x plus log cos x, அது f of x ல இருக்கா, அதனுடைய பேர் என்னன்னா g dash of x. அதனுடைய பேர் என்னன்னா g dash of x. அப்போ therefore your f of x is equals to x power sin x, அது என்னத்த g of x, கரெக்ட்டுங்களா, பிளஸ் G dash of x, sir. ஒரு நிமிஷம் இதுல இந்த x வரக்கூடாது, தப்பா இருந்ததுன்னா x வராது, சரிங்களா. இப்போ இந்த x வரலன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த x வந்து நான் இங்க போடணும், தப்பா போட்டேன், மாறி போச்சு, அந்த இதுக்கு போயிடுச்சு. x cos log x இந்த இடத்துல வரணும், x cos log x. இப்ப பாருங்க, நான் என்ன பண்றேன்னா, இங்க sin x தான் இருக்கு, ஆனா இங்க sin x by x இருக்கு, இங்க x cos x log x இருக்கு. அப்ப என்ன பண்றேன், x ஆல மல்டிப்ளை பண்ணு. சாரி, ஒரு சின்ன பிரேக் ஆயிட்டு போச்சு, பரவாயில்ல, கவனிங்க. நான் என்ன பண்றேன், x cos change the place, தயவு செய்து மாத்தீங்க, sin x by x இல்ல x cos x log x. Change the problem, x cos x log x. இப்போ multiplying by x g dash of x, when I multiplying இந்த x cancel ஆயிடும், x power sin x, x ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா வெறும் sin x தான் இருக்கும். இது x ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா x into log x into cos x.
இப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாம் x into g dash of x. x power sin x என்ன போடலாம்னா g of x. இதனுடைய வேல்யூ என்ன பண்ணலாம் x into g dash. அப்ப f of x எப்படி மாறிடும்னா g dash of x plus x into g dash, sorry, g of x, x into g dash of x into dx. இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா நான் சொன்னேன். f of x plus x f dash of x னா x f of x. இங்க இந்த f of x உடைய ஃபார்முலாவை எப்படி சொல்லலாம்னா x into g of x. We have taken g of x is what? x into x power sin x. மறுபடியும் இன்னொரு தடவை சொல்லித்தரேன். லாஸ்ட் ஸ்டெப் இதை ரப் பண்ணிட்டு போறேன். நான் தயவு செய்து கவனிங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க டைம் எழுதுறதுக்கு டைம் தரேன். f of x is equals to x power sin x 1 plus x cos x log x plus sin x plus sin x. ஓகேவா? And f of pi by 2 equals to pi square by 4. Then find the value of modulus of cos f of pi. First f of x கண்டுபிடிக்க போறேன். இதை ரெண்டா பிரிச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் x power sin x into 1 x power sin x. இதை மல்டிப்ளை பண்ணா x power sin x into x cos x log x plus sin x. I have just taken x power sin x as g of x. Using the standard superstar formula, we'll get f of x g of x by f of x into f dash of x plus log of f of x into g dash of x. X power sin x into and g of x by sin x by x f dash of x, x a differentiate பண்ணா 1. log f of x, that is called log x, sin x a differentiate பண்ணா cos x. இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணி with the f of x ல இங்க என்னன்னா இங்க x இருக்கு, இங்க இல்ல. இங்க x இல்ல, கீழே டிவிஷன்ல வரணும், இங்க இல்ல. அப்போ மல்டிப்ளைங் பை x, g dash of x x ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன். I'll get x sin x plus x cos x log x. அது மேல அப்படியே இருக்கு. அப்ப இதனுடைய வேல்யூ வேணா என்ன பண்ணலாம்னா g dash of x, இதனுடைய வேல்யூ g of x. எத்தனை போய் போட்டோம்னா your f of x becomes g of x plus x into g dash of x dx. We know the superstar result. F of x plus x into f dash of x dx is x f of x. Therefore, we can write x into g of x. அப்போ x க்கு பதிலா x போடுங்க. g of x ன்றது என்னது? x power sin x. இந்த இடத்துல எடுத்து வச்சிருக்கோம். அதை எடுத்து போட்டாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் கேஸ் f of கூடவே என்ன வரும்? கான்ஸ்டன்ட். இன்டகிரேட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு என்ன வரணும்? கூட கான்ஸ்டன்ட். லாஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ f of pi by 2 equals to f of pi by 2 equals to pi square by 4. அப்போ x க்கு பதிலா pi by 2 போட்டோம்னு வச்சீங்க, அதனுடைய வேல்யூ என்னது? pi square by 4. pi square by 4 equals to x க்கு பதிலா pi by 4, pi by 2 into x power sin x, pi by 2 power sin pi by 2. What is sin 90 value? Sin 90 உடைய வேல்யூ என்னது? 1. Your sin 90 is called 1. இல்லையா? Your sin 90 is equals to 1. அப்ப இது என்ன மாறிடும்? எப்படி மாறும்? f of pi by 2 equals to pi by square substitute பண்ணும்போது we'll get pi by 2 power 1 னா pi by 2 plus c. அப்ப என்ன ஆயிடும்னா your c value equals to pi square by 4 minus pi into pi, pi square by 4. அப்ப c உடைய வேல்யூ என்னங்க? ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிடுமா? Which is equal to 0. அப்ப c equal to 0. அப்ப இதுல எத்தனை போட்டீங்கன்னா your still f of x is equals to x into x power sin x plus 0. வெறும் இது மட்டும் தான் வரும். இதான் f of x. Your constant value is 0. அப்போ now the question is find out cos f of x, f of pi. Therefore, you just find out f of pi. Your f of pi is equals to pi into pi power sin pi உடைய வேல்யூ என்னதுங்களா? What is the value of sin pi? 0. 0. பையன் வந்தாலே சைனுக்கு 0. யோசிக்கவே கூடாது. இதெல்லாம் அக்யூரண்ட், தெளிவா இருக்கணும். டக்குன்னு காசுக்கு மட்டும்தான் ஈவனா இருந்தா பிளஸ், ஆடா இருந்தா -1. இப்போ பாருங்க, பையன் சைன் பையன் வந்தாலும் 0. எனிதிங் பவர் 0 is 1. அப்போ 1 into pi, your f of pi is equals to pi. We want to find out cos f of pi. So we want to find out cos f of pi. இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் cos f of pi கண்டுபிடிங்க. அதுக்கப்புறம் மாடுலஸ். cos your f of pi is pi. cos pi. What is cos pi? இப்பதான் சொன்னேன். -1. எனக்கு இதனுடைய மாடுலஸ் தேவை. மாடுலஸ் ஆஃப் cos f of pi. Modulus of -1. This becomes plus. Therefore, the answer is 1. எங்கெங்கயோ சுத்தி வச்சு கடைசியில பத்தி ஆன்சர்லாம் இருந்துச்சு 1. Please take note.
The next one, composite function which ஒரு problem போட போறோம். F of x is equals to root x. Let f of x is equals to root x. Your f of x is equals to root x. G of x is equals to e power x minus 1. G of x equals to e power x minus 1. And integral f of g of x into dx. Integral f of x dx is equals to a into f of g of x. This is called composite function, plus b into tan inverse of f of g of x plus c. Then the value of a plus b is equals to, then the value of a plus b is equals to, then the value of a plus b is equals to okay, please listen. It is given that f of x root x, g of x root x, முதல்ல f of g of x என்றதை நான் கண்டுபிடிக்கணும், which means f of g of x. We can write this as f of g of x. What is g of x? F of g of function is ex minus 1. Everybody knows the composite function, I think so. The value of g of x is e power x minus 1. If it is f of x, then root x. இங்க x க்கு பதிலா x இருக்குது, அதனால போடுறேன். இங்க here x க்கு பதிலா e power x minus 1. Therefore the function becomes root of e power x minus 1. X means x, 5 means root 5. இங்க x க்கு பதிலா e power x minus 1 இருக்குல்ல, அப்ப root of e power x minus 1. This is called the composite function f of g. இப்போ இந்த i ன்னு எடுத்துங்க, left hand side f of g of x dx. You can find out f of g of x is square root of e power x minus 1 into dx. Clear substitution method. Clear substitution method. Okay, are you clear? Now what I am taking, t is equals to square root Sir, of e power x minus வீடியோ கிளியரா இருக்கு. மறுபடியுமா? ரொம்ப போரா இருக்குப்பா இங்க ஏரியால. Okay, பாருங்க. It's clear? Shall I proceed? Yes, sir. Come on. Yes. Now let us take t is equals to square root of e power x minus 1. I want to remove the square. அப்ப என்ன பண்ணா, t square equals to e power x minus 1. Differentiate. T square differentiation 2t, t differentiation dt. E power x minus 1, e power x differentiation x plus minus 1 becomes 0. I want to find into dx. எனக்கு தேவை dx தான் தேவை. அப்போ I can write dx is equals to, I can write dx is equals to, எப்படி போடலாம் dxன்றத? You can write this as e power x. E power x எப்படி தெரியுமா போடலாம்? இங்க இருந்து e power x is equals to t square plus 1. இல்ல, அப்போ dx is equals to, you can write 2 dt எப்படி போடலாம்னா e power t square plus 1 into dx. அப்போ dx உடைய வேல்யூ எனக்கு, சாரி dt, your dx உடைய வேல்யூ தேவை அப்படின்னா I can write this as 2t divided by t square plus 1 into dt. கரெக்டா பாருங்க, ஏதாவது தவறு நடந்திருக்கா பாருங்க. dx உடைய வேல்யூ என்னது? 2t divided by t square plus 1. in terms of t ல கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும், ஏன்னா e power x எப்படி போடலாம்? t square plus 1. now you substitute integral root of e power x t, dx உடைய வேல்யூ என்னது? 2t divided by t square plus 1 into dt. Now 2 is constant taken outside. T into 2 t square divided by t square plus 1 into dt.
This is compensation method. எப்படின்னா இங்க +1 இருக்கு இல்லையா, add 1 subtract 1. Now we can differentiate, split into two integrals. The first one is 2 into integral of first one t square divided by t square plus 1 divided by t square plus 1 into dt. Second integral வெறும் -1 இருக்கு, dt divided by t square plus 1, t square plus 1, t square plus 1 constant, cancel. 2 into integration of dt will get t. இங்க integration of dt divided by t square plus 1, இதனுடைய ஃபார்முலானா integral dx divided by x square plus 1. யாரும் சொல்ல முடியுமா what is the formula for this one? Anyone quick? 1 by a tan. Very good. Tan inverse of x. வெறும் 1 by a லாம் வராது, வெறும் tan inverse of x. Therefore I can write dt integration is t. Here we have tan inverse of t plus c. Now 2 into t. t என்ன substitute பண்ணீங்க? Your t is equals to square root of e power x minus 1 minus tan inverse of square root of e power t minus 1. இங்க முன்னாடி 2 இருக்கும், எல்லாத்தையும் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும், plus constant. Now this e power x minus 1 t ல e power x minus 1 என்னன்னா f of g of x, கரெக்ட்டா? square root of e power x minus 1 என்ன சொல்லலாம்? f of g of x. I am substituting instead of e power x minus 1 root f of g of x. Now I can write 2 times of f of g of x, 2 times of tan inverse of f of g of x, f of g of x plus c. Now let us compare with the right hand side. f of g of x is there. இங்க a க்கு பதிலா என்ன இருக்குன்னா 2. Therefore your a value is 2. Similarly you compare tan inverse of f of g of x. b க்கு பதிலா என்ன இருக்குன்னா -2. Question என்னன்னா you want to find out a plus b, 2 minus 2 which is equals to 0. That is the answer. பாருங்க எப்படிலாம் போய் கடைசில ஆன்சர் 0 தான். இன்னொரு முறை சொல்லி தரட்டுங்களா? Yes, sir. Or you will, Yes, sir. right. Okay, thank you. Okay, good. So f of x is equals to root x, g of x is equals to e power x minus 1, and integral f of g of x is equals to a into f of g of x plus b into tan inverse of f of g of x plus c. Then the value of f of, first of all you have to find out the composite function that is called f of g of x. You can write f of g of x. G of x is nothing but e power x minus 1. f of x ன்னு சொன்னா root x, f of 3 ன்னு சொன்னா root 3, f of 10 சொன்னா root 10. அப்ப f of e power x minus 1 means square root of e power x minus 1. Let us consider the integration as f of g of x, simply root of e power x minus 1 தான். ஆனா நான் சப்ஸ்டிடியூஷன்ல இத t ன்னு எடுக்கிறேன். t வச்சு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவேன், ஸ்கொயரிங், t square becomes e power x minus 1. அதுல இருந்து e power x in terms of t ல t square plus 1 கன்வர்ட் பண்ணலாம். Differentiating t square to t, t differentiation dt, e power x differentiation e power x in 1 வந்து 0 ஆயிடும், e power x dx. e power x க்கு பதிலா I can put t square plus 1. From this I have found out the dx value as 2t divided by t square plus 1 into dt. Substituting in the integration, e power x minus 1 root is t, dx value is 2t into t square plus 1. Multiplying will get t square divided by t square plus 1. கீழ 1 extra இருக்குனால மேல நியூமரேட்டர்ல adding 1 subtracting 1, split into two integrals, t square plus 1 t square plus 1 cancel ஆயிடும். இன்னொன்னு minus dt by t square plus, the formula is tan inverse of x. Therefore I am putting tan inverse of t. Integration of dt is t. முன்னாடி 2 constant multiply பண்ணா 2 into t, but we have taken t is equals to square root of e power x minus 1. Substitute the value, replace the value of t in terms of x, our root of e power x minus 1. Your root of e power x minus 1 is nothing but f of g of x, so that I can write e power x minus 1 root f of g of x, f of g of x. Compare with the right hand side, find out the a and b value, just add that, the answer is 0. இன்னும் ஒரு ப்ராப்ளம் போடலாம்னு நினைக்கிறேன், சீக்கிரம் குயிக்கா எழுதிங்க.
So take down the next problem. Quick. So integral e power tan inverse of x, integral e power tan inverse of x, integral e power tan inverse of x multiplied by 1 plus x square into differentiation of cot inverse of x, differentiation of cot inverse of x is equal to, that's all. Let us consider this is equals to I. Now you can write I is equals to integral e power tan inverse of x into 1 plus x square. Cot inverse of x differentiation. What is cot inverse of x differentiation? Minus 1 divided by 1 plus x square. X differentiate பண்ணா dx. இப்போ இந்த மைனஸ் வெளியே கொண்டு வந்துருங்க. We can take minus common outside. E power tan inverse of x into the split பண்ணி போட்டீங்கன்னா 1 plus x square 1 plus x square by x divided by 1 plus x square. Am I right? So we can write rearranging that like that 1 plus x square. ஏன்னா இதை ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். என்ன ஆகும்னா minus e power tan inverse of x into first one 1 plus x square divided by 1 plus x square 1 x divided by 1 plus x square into dx. Your minus is common, right? So integral e power tan inverse of x, first integral, ரெண்டாவது integral எப்படின்னா plus x e power tan inverse of x into x divided by 1 plus x square into dx. இப்போ இதுக்கு பேர் integration by parts method. x வந்து u ன்னு எடுத்துக்கணும், சரிங்களா? ஈஸியா டிஃபரன்ஷியேட் ஆயிடும். இதை வந்து dv ன்னு எடுத்துக்கணும், dv. இது ஃபுல்லா dv. Now I am taking integration by parts. Your u is equals to x and your dv is equals to e power tan inverse of x divided by 1 plus x square into dx. சரிங்களா? dv is equals to e power tan inverse of x 1 plus x square. இப்போ இது வந்து substitution method. t is equals to tan inverse of x ன்னு போடுறேன். அப்ப dt உடைய வேல்யூ என்ன தெரியுமா? 1 divided by 1 plus x square. So therefore we have v is equals to integral e power substitution method t dx divided by 1 plus x square is dt. The answer is e power t. So you can write v as e power tan inverse of x. So now we can write minus of integral e power tan inverse of x plus u v formula u into v. First one u is x, your v is e power tan inverse of x minus integral v du, your v is e power tan inverse of x and your du is equals to dx. Now இந்த மைனஸ்க்குள்ள இருந்து வெளியே எடுத்துருங்க. minus of e power tan inverse of x minus of இங்க மல்டிப்ளை பண்ணுனா x e power tan inverse of x minus into minus plus e power tan inverse of x into dx. This both integrals are same, but plus minus இருக்கனால அடிச்சிடலாம். Therefore the answer is minus x e power tan inverse of x. நீங்க இத பிளஸ் 2ல இதே மாதிரி சில ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்கலாம் பாருங்க. ஒண்ணுமே கேட்கல, இதுதான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான். இந்த d of cot inverse of x முதல்ல அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிடு. cot inverse of x differentiation is minus 1 by 1 plus square. அப்ப அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா we can 1 plus x square by x split பண்ணா 1 plus x divided by x 1 plus x square. ரெண்டு இன்டெகிரல் ஸ்பிளிட் பண்றேன். ஒன்னு e power tan inverse of 1 integral e power tan inverse of x multiplying with this one e power tan inverse of x divided by 1 plus x square. This is of the form integration by parts. I am taking the ஈஸியா இது டிஃபரன்ஷியேட் ஆகுதோ அதுதான் u ன்னு எடுக்கணும். I am taking x as u. Next integration dv, your dv is equals to e power tan inverse of 1 plus x square. Ordinary substitution method will get v equal to e power tan inverse mix. The formula says uv minus integral v du. X is u and v is equals to e power tan inverse of x minus integral v e power tan inverse of x du is equals to dx. Simplify பண்ணா the answer will get the answer. Okay, please take note.
So tomorrow also we are going to continue the definite integrals. We are going to do more problems. அதுக்கு அப்புறமேட்டுங்க நெக்ஸ்ட் indefinite 2 to 3 கிளாஸஸ்ல we are going to finish the integrals. ஏரியா இருக்கு, ஏரியா ஆமா எப்படியும் குறைஞ்சபட்சம் 3 கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படும் இன்னும் இல்ல, ஏரியாவோட கவர் பண்ணணும். ஏரியாவுக்கு தனியா ஒரு நாள் கிளாஸ் எடுக்க போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு டெஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ்ல. இன்டெஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ்ல ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அடுத்து டெஃபினைட் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இன்டர்வல்ஸ் கொடுத்துருவானா அப்ப கான்ஸ்டன்டே வராது. ஸோ ரொம்ப ஈஸி. பட் we have to remember some properties. Once again, before we are leaving the class, I am just again and again insisting the problems you have to solve in integrals means you have to memorize all the formulas in trigonometry and all the formulas in integration. இது தெரிஞ்சாதான் இன்டகிரேஷனை போட முடியும். இன்டகிரேஷன் இஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் ஃபார்முலேஸ். அதனால தயவு செய்து நேற்று யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்க நீங்க போய் படிங்க, உட்காந்து ஒரு 1 hour உட்காந்து படிச்சீங்கன்னா போதும், மைண்ட்ல ஏறிடும். இல்லையா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெத்தடாலஜி தெரிஞ்சுங்களா? எல்லாருக்கிட்டையும் இன்னைக்கு வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் இருக்கு இல்லையா? நீங்க எல்லாரும் வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் வச்சிருக்கிறீங்க. இந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் வச்சிருக்கேன். தயவு செய்து இது ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலாவா, இந்த ஃபார்முலாவா ஒண்ணு படி. இன்டகிரேஷன் ஆஃப் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் x dx is equals to 1 by 1 plus x square. உன்னுடைய ஓன் வாய்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிரு. whenever you are free, படுத்துட்டு இருக்க இயர்போன் வச்சுக்கோ. உனக்கு இப்ப எல்லாருக்குமே வந்து பட்ஸ் வந்துருச்சு, பட்ஸ் காதுல சொல்லுவீங்க. you just listen to that. okay, so this is one of the best methodology. நாங்களாம் இப்போ வாக் பண்ணும்போது அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி கேட்போம். உங்களுக்கு இப்போ எல்லாம் அட்வான்ஸ்டு நம்ம இருக்கோம் இல்லையா? டெக்னாலஜி ஹஸ் டெவலப். எப்படி வேணா நீங்க மாத்திக்கலாம். so with this we'll stop today, continue tomorrow. Any doubts, any suggestion பாருங்க. I am also a human being. I also can ஒரு மிஸ்டேக் ஷேர் பண்ணலாம். சார் ப்ரொஃபஸர் ஒரு பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதனால வந்து ஒரு கிட்ட நம்ம டவுட்ஸ்லாம் கேட்க முடியாது, இவர் சொல்றதுதான் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னா I am also a human being. so mistakes happens. ஒருவேளை சில சமயம் சார் போறது வந்து கொஞ்சம் வேகமா இருக்கலாம், புரியாம இருக்கலாம். இல்ல தப்பு கிடையாது, நீங்க கேட்க வேண்டும். கேட்பது உங்களுக்கு கடமை, சொல்லிக் கொடுப்பது என்னுடைய கடமை. அதனால தயவு செய்து டோன்ட் எஸ்டேட். நிறைய பேர் வந்து நீங்க மெசேஜ் எல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புறீங்க, இன்ட்ராக்ட் பண்றீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். யாரோ ஒருத்தர் கூட நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, சார் அந்த ரெக்கார்டிங் வந்து நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் நான் பார்க்கல, ரெக்கார்டிங் அனுப்ப முடியுமா? அதெல்லாம் என்கிட்ட கிடையவே கிடையாது. இட் இஸ் ஆல் இன் எடிட்டல் அகாடமி. நான் என்னுடைய கிளாஸஸ் எடுப்பேன், அவ்வளவுதான், தட்ஸ் ஆல். அதனால இஃப் யூ வாண்ட் த ரெக்கார்டிங்ஸ், உங்களுக்கு அது வரல அப்படின்னா தயவு செய்து கான்டாக்ட் தியாகராஜன் சார் ஆர் புஷ்பராஜ் சார், 2 பேர்ல ஆஃபீஸ்ல நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா they will guide you. Subject wise if you have any doubts, definitely நான் கேட்கலாம். And also again I am reminding you, tomorrow Monday 7 to 8:30 you will be having a test on AOD, applications of differentiation. தயவு செய்து மறக்காதீங்க. எப்படி நான் லிமிட்ஸ்ல 20 questions கேட்டனோ அதே 20 questions தான் very useful. Don't miss the test. Okay, with this we'll stop. We'll continue the next class. Thank you very much. Bye bye. Take care. Thank you. சொல்லுங்க பா. ஓகே பா, ரைட். எனி டவுட்ஸ் கேளுப்பா, யாரோ கேக்குறீங்க. சார் லைன்ல தான் இருக்கேன், ப்ளீஸ். Thank you, sir. அதுக்கு தான் வேற யாரும் டவுட் இருக்கா? லீவ் பண்ணிடலாமா? ஓகே ரைட், ஐ லீவ் த கிளாஸ். Thank you, sir. Thank you, sir. ஓகேமா, ஓகேப்பா. குட் நைட், டேக் கேர், காட் பிளஸ்.